And every time a movie comes in, there's this tremendous binocular വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. One dialogue, so many movies have come. See, I can name a few. Malik has happened here. There was no issue. Amen happened here. There was no issue. I done Kelton Pathu. The conveniently, okay, that's a kind of that you can do. Nandanam happened here, right? Nandanam happened here. Again, Devangala Chutti Patti vanna cinemalude peru parayane Gandharvan, Njan Gandharvan happened here. So I am not doing anything which is that people are not ready to accept or they are not shocker ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ സിനിമകളാണ്. And I have been inspired. It was easier for me to do a Hindi film from Gujarat. Mumbai was very near. Malayalam film industry ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തൊന്നും പറയുന്നില്ല. The catch was that good films, great filmmaking, great profiling. If I do something here, I'll be respected more. My thing is that, my God, ഇത്രയും now whenever I do ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ maybe it now എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്, do I make it look like that way? Because when you repeatedly 10 people tell me that, you try to see it from that perspective. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും വിട്ടു. I said, okay, fair enough. How long will it go? Till the time of release, right? Fair enough. Let them. Because inevitably I can also not deny that all the hue and cry does help the film. I've been made to believe that it is for that purpose, though it is not, because I don't have to do a lot of things. Just investing for these free online media, I don't have to invest 12 crores, 15 crores to make a film. To make a statement, I can put it on Facebook. It's free. You cannot invest so much of money. And I don't know where we started, but these are the stuff. Even that, I think you have made some bold statements, like you say you don't support any particular party, but then you have expressed your liking for the Prime Minister. So that is a bold statement, expressing your... As in considering the so-called system here, the ecosystem. You can be part of any ecosystem and you can still like the Prime Minister. Prime Minister doesn't belong to a particular party. The Prime Minister is for all, that is what I've been taught as a student in school. Manmohan Singh sir, Prime Minister Alaya Sametum, my liking for the man was for the position that he's doing something. I'm a very strong nationalist by my views. I mean, my understanding of life is that the land comes first, then comes religion, and then comes family. The religion gives you the outlook towards life. You need some kind of discipline around you to sustain as a society, is what I feel. മതമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്ന് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി സ്പേസിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജോഗ്രഫി വൈസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോംസ് ടു മച്ച് ഇൻ സൗദി ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അവർ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മറ്റേ കരിങ്കല്ല് വെച്ചിട്ട് തിരി കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. സോ ബ്രാഹ്മിൻസ്, I mean, you have to keep your shirt open, is what I feel. The temperature is too hot. So a lot of things, my understanding about life is very clean. But I don't just completely rub off these people. Because ഈ വിശ്വാസമുള്ളൊരു community, that it's a big community. And you have to live in tandem. You cannot say that I follow blah 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 blah. Then so you are actually doing what you say you shouldn't be done. If you think that the religious community is minority in Kerala, then if you are yelling at them and if you are taking away their rights or you are making them look bad, then you are doing exactly minority. You are not being very fair to the minority in that sense, in the complete sense. ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളെയല്ല. I have my own way. ഞാനത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി, my phone has, my approach towards him is more spiritual than religious, though it is on the religious ground as well. But we were a group of 25 young boys who used to go to the gym, all community, Hindu, Muslim, Christian, everybody. And suddenly then you have this Hanuman Swami standing there, and I used to pray to him for good muscles. I used to literally pray to him that give me more muscles today. It may sound very childish, but it worked for me. Now I've been known as this guy who's very fit and all. So my affiliation towards him has gone huge and പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So when I put up a picture of ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും
all the religious level. I put everything. I feel it is very positive actually if it helps you. Then there are people coming around and more poking fun and calling me names and all of that. I don't take it in a good way. I don't think it's a healthy society that propagates or even supports that kind of or even comes to എന്താ പറയുക, അത് ഓക്കെ അല്ലേ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്. യു കനോട്ട് സേ ഫ്യൂ തിങ്സ്. That's when I said എനിക്ക് the regret with me is that I've steeped too low to protect myself in terms of my language, in terms of my lot of things. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ആരാണെങ്കിലും അറ്റ് ദ ഹു ഹാൻഡിൽ ദി ടോപ്പ് പൊസിഷൻ, he has my complete respect. And now you yourself say that I was a political statement. So I deny that. Political statement അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ again I think you were attacked for that. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അയോധ്യ, many others also. What is Ayodhya? Revati, Nityamenon came under attack. Many of them again. So which is not a very healthy sign from the community. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Which is not fair. I mean, because you're raised in a certain section and you have to appreciate it's a reality. You cannot close your eyes to that. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ഓവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്ത് everybody has died and everybody has survived. So if you are trying to balance a lot of things, you're doing this, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ, you cannot enjoy life, you cannot celebrate. Because if you go about looking about things daily, we can എന്താ പറയുക, ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദനിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് വി കൺവീനിയൻ്റ്ലി സെലക്ട് എ ഡേറ്റ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലിറ്ററലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പറയാം. നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു ഡേറ്റ് കണ്ടെത്തും. നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ, മദേഴ്സ് ഡേ, ഫാദേഴ്സ് ഡേ, സിസ്റ്റർ ഡേ, ബ്രദർ ഡേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കൺവീനിയൻസ് and everything falls under a segment. അത് I don't think it is it's the way out. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് മെജോറിറ്റി ഇവിടെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും മെജോറിറ്റി ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക്, so I should be silent. I wouldn't say majority. I said there is a pressure group working in a lobby. So I should be silent. Many have been silenced in the past. So now. So that's what I am saying. My peer pressure ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? I don't buy to that idea because there are other actors who have done political rallies, you have gone into it, same age group, no, complete absolute silence and selected level നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിൽ പെടാത്ത ഒരുത്തൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. And I am not challenging anybody. You can completely ignore me also because that's my job. That's not even my job profile. You have a certain section has dragged me into it. Now it's their thing. You can celebrate me, you can hate me or whatever it is. ഞാൻ പൊതുജന സ്പേസിൽ പോകുന്ന ആളാണ്. I know the vibe, I know the feel. Till today, not a single person has told me or yelled at me. Because I was under the impression that ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും, അവസാനം അതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. But never happened it. And that gave me a confidence that the general കേരളത്തിലെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഈ നെറേറ്റീവ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു സിനിമേനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ റിലീസ് ആവാത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് റിവ്യൂ പറയാൻ? ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺസേൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ? സോ ഐ ഫെൽറ്റ് മേ ബി ദേ ആർ സ്കേർഡ് ഓർ മേ ബി ദേ ആർ not very keen on this movie to do well and all of that cliche from their side. But this movie will be doing really well because it's a very neatly made film. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ് വരുമോ ആവോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ ലൈക്ക് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ QC കണ്ടിലൂടെ ക്വാളിറ്റി ബേസിക് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഫൈൻ. ആൻഡ് കണ്ടവർക്ക് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ വെരി കീൻ. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് why I am distributing is because I know it's going to be a good film. So I am exploring my other aspect of cinema. The cinemaക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. I have written songs, I have sung for myself, I have sung for Mammuka, and I have kept it low profile. ഇപ്പോൾ things are just coming out in a way that I'm doing multiple language. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗരുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെട്ടിമാരൻ ദുരേശൻ എന്ന മൂവി, it's a very fantastic film and I've rendered my own voice. I started in Tamil after almost 12 years back. Going back in a bang, it was like a great comeback for me. അപ്പോൾ ഞാനത് പറയും ചെയ്തു. Like I've done Telugu and all, but I was very keen on coming back to Tamil cinema in a very good way.
and this will definitely be that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജയഗണേഷ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദാറ്റ് നൗ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളൂ. ഐ വിൽ നോട്ട് ടെൽ. You are apparently a Superman fan and you want to make a film on Superman. So my personal directorial venture എന്ന് പറഞ്ഞത് will it be again something on those lines? No, my directorial thing is quite different and something what we ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ അത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. But Jai Ganesh is a different experience altogether. I think one of the best movies that I've done. If you ask me which is the best film, I think this is the best film. Best character, I think this is the where I think people will definitely they will either be silent or they will either appreciate but they will not criticize me. That was a point. I mean, namukundallo vashi. That is, it cannot be. See, I am a very stubborn heart by nature. Because, and the moment I understood that, okay, if this is the game, I have started to take it as a game. And the sports background is helping me. If I'm not seeing it as a sports arena wherein my job is to do good and if their job is to do bad. And if it is helping me to improve, let it be. It's a very good film that people with their families will enjoy. And I'm looking forward to hear. I mean, like how if a Maligapuram കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സ്പെക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I want them to figure out like what it is. And I also want people to see that how a narrative is built, made and adenganeke effective and it will open their eyes. People will stop believing a lot of things. First hand information ഉണ്ടാവില്ല ചിലതിങ്ങനെ. അത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈ സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ഇല്ലെന്ന്. ആ ഡൗട്ട്, ആ ക്രാക്ക് I will make it. Maybe I will not be able to bring down the wall, but there will be a crack for sure. And that movies are not made to bring that point, but എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Because no other actor has to explain so much in their movie promotions. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്. And I have so much to say. I'm just holding back. Because it's just too tiring and brings back very bad memories for me. Because like I said, today I'm 36. Back then when the issues started to happen right from day one, I was 27. You might have forgotten, പക്ഷേ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പേസ് ആയിപ്പോയി. It just took a hell lot of time from me, but it made me quite strong as an individual. My friends told multiple cases, right? 8 of them, white man. 8 of them. Yeah. All of it. The one thing you mentioned is the media channel saying something. Lot of things. You can Google all of it. 8 of it. So I think a sexual mistake. Yeah, all of it. I'm just sad that I got into that അണ്ടർ വാട്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൽ പെട്ടുപോയി. ഒരു കൊളാട്രൽ ഡാമേജ് പോലെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ലാഷ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ കൊളാട്രൽ ഡാമേജ് ദാറ്റ് വി ഹാപ്പിലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരെയാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം. അക്സെപ്റ്റായി, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഫെയർ ഇനഫ്. ഇപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ April 11th. വൈ? ബിക്കോസ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഉണ്ണി ഗണപതിയായിട്ട് വരും, അങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും. I want to, because it is also understood that you can't be that also. അല്ലെങ്കിൽ they really underestimate me as a creative head. They really have this very poor notion about me that okay, this fellow will do repeatedly. But I still feel ഇത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും what is the problem is my very genuine question. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ repeatedly I do films like what is the problem? Because the culture has taught me. മുക്കിലും മുല്ലും പള്ളിയും അമ്പലങ്ങളുള്ള നാടാ. And then when it comes to your roles, കുറേ കൂടെ ഒരു ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ആണ് കുറേ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് in most of your movies. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയിപ്പെടുമോ എന്ന് what are you asking? I mean but you have that ഒരു apprehension ഉണ്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോയി എനിക്ക് വേറെ റോൾസും ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റോൾസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. Again I'm asking you, from where does this question arrive? Which film and or at what point would you want to ask me a certain question like this? I can give you 10 more names of actors who have done more character role. I don't select movie based on a Hindu hero ആണല്ലോ. No. That's not the question. So he's asking, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പടം ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ സിമിലർ റോൾസ് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് That happens every time, anywhere. That's what she was asking. So അതിന്റെ ഒരു concern ഉണ്ടോ? ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി No. That is എനിക്കില്ല. But people are, I don't have aspiration but people are scared. I don't know why. That is the problem.
why should I be apprehensive about any role? Because at one point I was touted as the best action hero and all of that. I completely stopped action. My name doesn't even appear in action movie. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു action മൂവിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ my name is nowhere there. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി. Then I thought that was my plan, that I didn't want to get typecast as a hero who does action only. My name is nowhere there. I think the people who born after ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള മോന് എൻ്റെ ആകെ മാളികപ്പുറത്തിലൊരു ഇടി മാത്രമേ ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Since 2017 there is just one action film that I've done, that I think last Mikhail, that also he would have seen me as a villain. Marco, Christian. So what I'm trying to say is that no actor faces these kind of questions. No, like in terms of religion, in terms of it all cooked up because of those one or two videos which had a certain amount of traction, for which I reacted. People are saying that I shouldn't have reacted or anything like that. I said it is a poor example to put up for an individual to follow. That is, something wrong is happening, and rather being fighting it, you can just be silent, ignore, let them do their work. That's not a healthy way of looking at things, and you should always tell people to fight for your rights. That's what the Constitution has taught us. That's why we have the Constitution in place. We have all the right to do it. I am a very smart guy. I can literally post few things which goes in sync with the popular media. I can do that. Like I can go with the flow. 3 posts on Facebook and Instagram and all, everything will change. You think I don't have the senses? I can risk my entire career, and I can risk everything that I built. I can risk the money that I put in. It's not some peanuts. It's very in crores. And if 3 or 4 posts changes it, that's what people have always chose to do. Like you said, wishing the Prime Minister, if that cost me my career, you think I will? I'm not that smart, because if I can survive in the industry for 13 years without any backup and nothing like that, from coming from a very different place, if I give up, I have some understanding. I'm a bit educated as well. So I can, okay, so let's posting some flags which are, or some international issues. I can also do that. And what? Then you expect these people to help. And then what will I be as an individual? And I'm not doing to prove it a point. And that's a narrative build successfully build okay, then it all blurs up. I have still not taken what? You think my political aspirations are? What political aspirations? After 30, you should have political aspirations, I say. Your political aspiration should be to bring in a good government, to vote for the right guy. That is a political aspiration. Even a school kutiyolu, it's all happening, right? School kutiyolu school tamithali javunna avasthila. So what political space are we talking about? At 18, 19, you should know what is happening. You should try to understand the system, like, India, how it functions. The north of India is completely different from the south of India. We are still fighting out, either language are better, which is better than Hindi is the 3rd most popular, widely used language in the whole world. Hindi, after English and Mandarin. Then comes Hindi. Why? Population. But who uses Hindi outside India? Nobody. Maybe Nepal or somewhere. So that culture will try to hold its own thing.